In this video I'm going to speak a couple of foreign languages. I'd like to share with you some of my secrets about how I managed to learn all of these languages, and I'll mention the difficulties I faced. Let's go there! Розпочну я, звісно, що зі своєї рідної української мови. Ні, ви не помилились каналом. Це той самий канал про садівництво, про виноградарство, де я розказую свої секрети догляду за рослинами. Але багато хто з вас питає, який з аграрних університетів України я закінчував. Я всім відповідаю, що я не маю ніякої аграрної освіти, а за професією я викладач, перекладач англійської і німецької мов. Але на практиці я можу використовувати набагато більше іноземних мов, тому в цьому відео я би хотів це продемонструвати. Я сподіваюся, що вам сподобається. The next language that I'd like to speak is, of course, British variant of English. This is one of two languages that I studied at university, apart from German. I've been learning English for 9 years, maybe a little more. I started to learn the language with these boring textbooks that date back like 30 years or even more. But a few months in the process I realized that it was not the best way to learn a language, and at that point I started watching films, TV series, and I started reading books in English. Now, almost a decade later, I understand that the method that I was using was only relevant to me because I did the things that I actually enjoyed, but I did them in English. But learning English hasn't been the easiest task in my life. As a native speaker of Ukrainian, I've always struggled with English grammar, prepositions most of all, and pronunciation. To improve my grammatical skills, I used to do loads of exercises in English. But pronunciation is a wholly different matter. To be able to articulate more or less intelligibly, I had to train my mouth to pronounce brand new sounds from scratch, because English and Ukrainian share only similar sounds and have none that are truly the same. For practice, I used to repeat tongue twisters and recite poems. The next big thing for me was choosing the accent. As I couldn't pick one, I decided to learn both American and British English. This was the first variant of the language that I had contact with, and I tried to acquire it as good as I could. But it's only when I started comparing the variants of English that I understood that British and American English were as different as chalk and cheese, because you can spot differences in pronunciation, in spelling, in grammar, even in the rhythm of the language, because Americans speak like in a straight line, whereas British people speak like in a waveform. But if I'm being completely honest, I got one more tip on how you can improve your English, and it's playing computer games, RPGs especially. If you're not a gamer, RPG is when you have this open world where you can wander around, gather things, interact with these characters who have their own stories, own pieces of dialogue, and so on. Take the third Witcher, for example. The game is rich in fabulous dialogues, phrases, idioms, accents, and you have this main character, Geralt of Rivia. He speaks with a nice American accent that you can try to imitate. Die nächste Sprache, die ich sehr gerne sprechen möchte, ist Deutsch. Die Sprache lerne ich schon seit auch ungefähr 9 Jahren, aber ein paar Monate weniger als Englisch. Deutsch lerne ich fast genauso, wie ich das mit dem Englischen mache. Und übrigens, das ist die zweite Fremdsprache, die ich an der Lviver Nationaluniversität studiert habe. Ich muss aber zugeben, dass im Unterricht diesem Fach zu wenig Zeit gewidmet wurde. Deswegen musste ich zusätzliche Kurse besuchen, um mein Deutsch auf dem höchstmöglichen Niveau zu halten. Ich möchte hier auch hinzufügen, dass ich während des Studiums auch ein paar Monate in Deutschland arbeitete. Es mag zwar komisch klingen, aber ich finde die deutsche Sprache weniger kompliziert als die englische Sprache. Und das betrifft alles, die Aussprache, Wortschatz, Grammatik und alles andere. Obwohl ich auf Englisch viel kompliziertere Sachverhalte besprechen kann, ist es mir viel leichter, die deutsche Sprache spontan zu benutzen. Da ich die deutsche Grammatik sehr logisch finde, hatte ich damit keine großen Schwierigkeiten. Die Aussprache habe ich auch ziemlich schnell beherrscht, vielleicht weil ich den Klang der Sprache wirklich mag. Was nicht so leicht war, es war ganz bestimmt, mir die unbekannten Wörter zu merken. Denn die waren sehr oft ziemlich lang und bestanden auch aus verschiedenen Teilen. Nur wenige waren ähnlich zu den ukrainischen. Aber was mir hier geholfen hat, dass viele Wörter mit den Englischen sehr ähnlich waren. Denn Deutsch und Englisch sind beide germanische Sprachen. Und deswegen haben sie viele Wörter, die entweder ähnlich sind oder ganz gleich. Oder werden auch gleich geschrieben. Und wenn jemand von euch vermutet, dass es leichter ist, zwei Sprachen einer Abstammung gleichzeitig zu lernen, kann ich das nur bestätigen. Нам дуже подобається створювати відеоконтент, і ми хочемо заохотити до цієї справи інших людей. Тому ми запускаємо новий проект для допомоги потенційним блогерам та брендам почати і вести успішний YouTube канал. Ми розкажемо вам, як працюють алгоритми YouTube, порадимо, з чого почати і як знайти свою нішу. Можемо редагувати для вас відео і навчити основам зйомки та редагування. А ще підберемо для вас необхідну техніку відповідно до бюджету. Звертайтеся за нашою електронною адресою, її бачите на екрані. Або можете знайти в описі.
A teraz chciałbym powiedzieć kilka słów po polsku. I jeżeli już mówimy o Wiedźminie, to muszę się przyznać, że przeczytałem te wszystkie książki lub przesłuchałem, ma się rozumieć, że po polsku. Bo nie wiem, czy drodzy Państwo zdają sobie z tego sprawę, że wszystkie te książki zostały napisane przez Polaka, przez Andrzeja Sapkowskiego. Ale zacząłem naukę polskiego w ogóle nie z książek i na początku nawet za naukę to nie uważałem, dlatego że miałem może jakieś 3-4 lata i po prostu oglądałem polską telewizję. Trwało to niestety niezbyt długo, dlatego że prawie 10 lat temu ona została uniedostępniona. Ale na szczęście miałem połączenie z internetem i mogłem oglądać filmiki polskich youtuberów. Ja nawet nie mam żadnych wątpliwości, że niektórzy z Was już słyszeli o szwagrach, o Cybermarianie, o Mówiąc Inaczej, o shortach Darwina, o Waksach i o innych polskich youtuberach. Najbardziej mi się podoba, jak polscy youtuberzy nagrywają dowcipy i nie wiem, czy Państwo są tego samego zdania co ja, ale dowcipy w języku polskim dla mnie są po prostu śmieszniejsze. Dlatego, że po polsku ono brzmi wszystko tak jakoś trafnie, dowcipnie i to mi się po prostu podoba. Przy okazji chciałbym podziękować Polakom za wsparcie. My naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni. Ahora me gustaría hablar un poco en español. Yo de verdad no hablo este idioma muy bien porque llevo aprendiendo esta lengua solo unos 4 años o algo así. Yo nunca tenía clases de español en mi colegio y tampoco lo estudiaba en la universidad. Y si alguien os dice que nadie os puede enseñar los idiomas, sabed que esa persona os miente, porque hay un profesor de español, Juan, de Español con Juan, también tiene un podcast, 1001 razones para aprender español, o 1001 reasons to learn Spanish. Aunque él mismo dice que no lo puede hacer, pero creedme, vosotros tenéis que creerme, que es la única persona de todo el mundo que os puede enseñar el español. Para alcanzar un nivel muy alto de español, la única cosa que tenéis que hacer es ver sus vídeos, escuchar sus podcasts y leer sus libros. Y ya está. Ya después de unos meses, vosotros sabréis hablar en español. Y si algún día usted, Juan Fernández, va a ver este video, yo quiero decir que lo que usted hace significa mucho para mí. Muchas gracias por eso. Gostaria de dizer algumas palavras em português. Devo dizer que não falo esta língua fluentemente, mas compreendo muito. A fim de aprender a língua, vejo vídeos em português e também ouço alguns podcasts. Espero um dia ser fluente на língua и falar о português excelente. Честно говоря, я очень долго думал, добавлять ли этот язык в видео или не добавлять, но чисто для цифры я все-таки вам покажу, что я могу разговаривать на этом языке, и могу разговаривать очень хорошо на любые темы, но я этого делать не буду. Все знают почему. А так, чисто для цифры, все-таки решил сказать несколько слов. If you believe that this video could inspire someone to learn multiple foreign languages at a time, please share it with your friends. Thanks for watching. Until the next time.